ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து கார் இந்த ஃபுட் ரிவ்யூ எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஹார்ஸை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். இந்த ஹார்ஸ் ஓனரோட அவரோட பெர்மிஷனோட தான் நம்ம வந்து அந்த ஹார்ஸை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். To hold each other close, we're gonna see the sparks, just like a shooting star. Look back at where we were, now I'm so glad we're here. It took us all this time. All I want for me and you. Hi guys, welcome back to DR6 Vlogs. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து Fluora Stables Karnataka வந்திருக்கோம். இந்த ஃபார்மோட கிங் பார்த்தீங்கன்னா ashok kanta. இது வந்து சன் ஆஃப் kanta. இவங்க வந்து ப்ராப்பர் DNA குவாலிஃபைட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோட ஸ்டாலின் வந்து வச்சிருக்காங்க. எல்லாத்துக்குமே இது அவைலபிளா இருக்கு. இந்த ஃபார்மோட ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் பிரதர். நம்மள வந்து கிட்டத்தட்ட இந்த ஷூட் பண்றதுக்காக நம்ம ஒரு 3 to 4 months வெயிட் பண்ணிருந்தோம். அப்புறம் மழை பெஞ்சது, சில காரணங்களால நம்ம வெயிட் பண்ணோம். பட் இன்னைக்கு தான் அந்த ஷூட் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ பிரதர் வந்து ஸ்டாலினை பத்தி சொல்லுவாரு. ஸோ ஆக்சுவலி when you bought ashok kanta? Almost around 2.5 years now. Actually, what's the main key factor that turns you to buy ashok kanta? One thing was his lineage. So his sire is kanta. As you know, kanta is, the produce is very good. Another major reason was love at first sight when I saw his photo. So normally it happens with others. It was the same with me. And his lineage is confirmation. I had seen his results also. Okay. So his results were good. This was major reason I bought him, and I planned for him as a breeding style. Okay. How is his result? He is producing good results? Or? Yeah, he's producing good results, and almost as I've seen, it goes mostly on the mare, and the bone structure and the body structure comes on the stallion. Oh, you mean the color wise mare dominance? Yeah, mare dominance. The size wise and the boning wise, it comes on us. Okay. In tape, how many inches he is standing in tape? He's on tape, you can say around 63.5. Okay. But you can consider as 64 also. Okay. On tape, he's on 63.5. It's a normal and a good Marwari stallion height which you have. And his punch kalyan, he has full blaze. Okay. Why don't you go with a 68 inch or 69 inch? See, the Marwari characteristics, stallion should not cross more than 64 inches, as it is said by Indigenous Society of India. Yeah, again, we need more of purity and more of quality. Normally, the higher range stallions produce a good foal, taller foals. End of the day, we need good conformation. That is more important. So I prefer stallions below 64 inches. Only that's your preference? Yeah, that's my preference. And other than that, what triggers you to buy the stallion? Other than that, his beauty, his conformation is good. Then again, the lineage, because I searched many of the stallions, which is from kanta. When you have something registered and ready, it is better to buy a good one. So he was registered and ready. So it was the main purpose was that. And you include about its hoof size, because when comparing with some other stallions, in kanta line we have a bigger hoofs. You had a key point. So the kanta, mainly the bloodlines in kanta have big hoofs. You can see the hoof size. They have good temperament compared to other lineages. No, kanta line has good temperament. Sizes, hoof size, bone structure are heavy bone. The discipline will be good. Yeah, the discipline will be good, and their way of approaching a human, and normally they don't get into more of bad habits. Like now, without a bird, only with a show halter, rope halter. Okay. And you can see his conformation ear tag. It's not at all overlapped, and also at the same time we don't have enough gaps also. It's properly touching. You can see his face profile also. There's almost a pencil shape. Antelope face. Yeah. Neckline is perfect. It's not neither short, neither long, and according to that, the body size is also equal to that. Basic Marwari characteristics is almost matching. Perfect. So that was the major reason I got it. Have you put him in any shows? No, not yet. Not yet shows. I'm planning in upcoming days. Let us hope for that. We have in Tamil Nadu, coming February 2022, we have a show there. Coimbatore. You bring there, you will be a competitor for many stallions. Yeah, let's see. We'll hope. Yeah. Brother, ashok kanta so far, how many results he have produced? After I bought him here, we have around 7 results. One I have is Suryadev, is in my one more farm. Other than that, we have a few in Kerala, few in Andhra Pradesh. What are the maximum prices you have sold ashok kanta's result for? What's the farm, price? I have not sold any till now. I've kept all the colts and fillies. My friend's farm, they have few results. Actually, what I'm asking is, his result you would have sold to someone else, right? So what's the average price? So that's what I have not sold till now, but you can say up to 8 to 9 lakhs. Depends upon its quality. Depends on quality, structure, the color. And in this moment, I want to ask you one question. Every Marwari owner, if they are eventually going only for a show, what's the purpose of having a horse? Because the horse is meant only for riding, right? Exactly. That is the point now where we're getting into. Now Marwari horses are showcased as only showpieces. Yep. So we must actually take out the actual Marwari characteristics, its advantages, its strength. Normally, as you know, before they were the war horses, where our Maharajas used to use them for war. But now no more they are war horses. They have made it as a showpiece. So the main purpose is we have to take out their characteristics. We have to go into endurance, polo,
dressage. Only then we can actually gain the Marwari characteristic and show the world that what a Marwari horse can. And do you think if Marwari horses can compete with a thoroughbred in a horse track, in a race track? No, because the body structure and what it is bred for is different compared to the race horses or thoroughbred horse. Marwari horses are long run endurance animals, but these thoroughbreds are short sprinters. The sprinters, it's for a marathon. Yeah, they are marathon runners. Marathon runners. It's like a sprinters. Yeah, thoroughbreds are short sprinters. Compared to them, long endurance race. How could you say that even that comes under warm blood only? And but yeah, this and Arabs comes under hot blood. But this also has, that also has. How could you define that you could use it only for a long run? How a thoroughbred can be used only for a short run? Because everything it comes under only because of practice, right? So that's what I'm asking. No, exactly, because it depends on the body structure also. Thoroughbreds were initially built, but the breed was developed only for short sprint. So the Marwari horses are like they are from generations on the same body structure, and they are only for traveling. They were using for war horses. The thoroughbred, as you can see, thoroughbreds hinds are slightly shorter and heavier. What is shorter? Hinds, what you call as Putta. hinds, the putta, what you call, are slightly shorter compared to Marwadi, and they have a huge size. That is the major reason. The body barrel size. The body barrel size. They are short sprinters, and their face profile is also slightly different. They have open ears. Open ears, east-west ears. That is for good airflow. Aerodynamics, as you have seen in the flights and other things, depends on the aerodynamics. Thoroughbred were especially bred and built for short sprinting. For races. Yeah, for races. Okay. So Marwadi are not bred by anyone. It is a God gift which way they are war horses and they are used for transportation. They are Malani breeds? Yeah, Malani or Marwadi is almost similar. But now we are using it for all the purposes. Yeah, now actually we have to go on using for take it in all sports. Only then we can show what a Marwadi can. Are you riding him regularly? Yeah, almost. Give him lunching regularly. Riding also we go, say once in a month, take him out for ride. Normally we go out for ride. And usually there is a myth called if you ride a stallion, it will be like hunched. It will have this back like hunched. Is it true? No, not exactly. It won't get hunched. Not exactly. I don't agree with that. Okay. Because it depends on how you keep the animal, how you feed the animal, and what kind of exercise and what kind of discipline you give the animal. It depends on the owner. See, so you're riding it for a long time, like you give gap for 2-3 months and you ride, then obviously you'll get a hunchback. Okay. Otherwise, if it is on regular exercise or natural feeding, nothing will stop it. Okay. And what's your vision to construct this farm? How you're seeing yourself in the next 3 to 4 years with the Marwari? Actually, I don't want to ask this as like HR and usually they will ask like that. Not like that, but I'm asking what's your vision? I mainly want to develop good specimens in my farm. Mainly I've done it only for passion. It's not for business. I don't go with horses as business. It's mainly for passion, then comes the business. So mainly I'm focusing on good pure breed, focusing on quality. More than bloodline, I'm focusing on quality, and the main thing is Marwari horses should come on sport. What are the necessary things and necessary activities I have to take on, that I'm focusing on that. Like what Manu Sharma ji is doing every day, because he's daily going for riding, endurance. Regarding endurance, we are focusing on mainly their physical fitness, speed, their regular training. So endurance race, as you know, it is of 20 kilometers, 30 kilometers, 40, and now it is up to 100. So we are planning larger scale. Marwari horses goes on endurance. It will be a good sport. Usually for how many kilometers without any rest or without any break we can ride a Marwari horse? It depends on the practice and how you train up the horse. Normally if you train up on a regular basis, around 20 to 25 kilometers you can go non-stop, but not on a canter. It must be walk, trot and canter. It must be a combination of all three. Only then you can go up to 20 to 25 kilometers non-stop. Because why I'm asking is, a lot of YouTubers, they are going from Tamil Nadu to Ladakh. So I'm planning to take a Marwari and to go to Ladakh. So that's why I'm asking. Yeah, you can do it. It's not possible, but you also must be mentally and morally trained. Okay. And the horse also should be mentally and physically fit. Okay. Only then you can do it. Are you ready, bro? No, not yet. I have to, because I have to give time on myself also. Not only the horse, the rider who sits on the horse also must be prepared mentally and physically for the ride. Because as you know, when it goes on trot, you get a too hectic tactic. So rider also should be physically fit for that. People start blaming only the horse. Only then a proper endurance will be successful. So apart from jokes, normally a Marwari horse can go for 25 kilometers without any rest, right? Yeah. Again, it should be properly planned, physically fit and trained before. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் வந்து கார் ரிவ்யூ பார்த்துருப்பீங்க, அதே மாதிரி வந்து ஃபுட் ரிவ்யூ எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் என்ன இருந்தாலும் ஒரு நியூ பையர் வந்து ஹார்ஸ் வாங்கணும்னா என்னென்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த அனிமலை வந்து நம்ம ரிவ்யூ பண்ணால் எப்படி இருக்கும், ஒரு ஹார்ஸை நம்ம ரிவ்யூ பண்ணலாம், என்னென்ன இருக்குது, இன்னும் இருந்தால் தான் நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சது. அதுக்காக வந்து நம்ம ரொம்ப ஹார்ஸில் வளர்ந்துட்டோமா அப்படிங்கிறதும் கிடையாது. நமக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ ஒரு இந்த 3 இயர்ஸ் நம்ம அப்படியே ஹார்ஸ் கூட ட்ராவல் பண்ணிருக்கனால நம்ம இதெல்லாம் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சிலது நினைப்போம். அது வந்து அந்த ஹார்ஸ் ஓனரோட அவரோட பெர்மிஷனோட தான் நம்ம வந்து அந்த ஹார்ஸை ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். அந்த விதத்தில் அசோக் கண்டாவோட ஃபஸ்ட்டு வந்து அதனோட ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல்
பாருங்க, அதாவது ஒரு மார்வாடிக்கு உண்டான லென்த் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ப்ராடா இருக்காது. கரெக்டா அந்த ஆன்டிலோப் ஃபேஸ்னு சொல்லுவோம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த பென்சில் ஃபேஸ் அதே மாதிரி அந்த ஃபுல் வரைக்கும் வந்திருக்கு. அது வந்து ஒரு நல்ல பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும். எந்த ஹார்ஸ் வந்து சென்டர் பிளேஸ் வந்தாலும் அது பாக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சது இதெல்லாமே. அப்புறம் என்னன்னா, இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் ஷேட் வந்திருக்குது, இந்த இடத்துல ஒயிட் ஷேட், அப்புறம் இந்த இடத்துல ஒயிட் ஷேட், இந்த இடத்துல ஒயிட் ஷேட். இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வராம இருந்தா இன்னும் கொஞ்சம் அனிமல் பாக்குறதுக்கு இன்னும் ஷார்ப்பா இருந்திருக்கும். அங்கங்க நமக்கு பேட்ச் வந்துச்சுன்னா அதுக்காக ஹார்ஸ் வந்து இதா இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் அங்கங்க நமக்கு வந்து அந்த வெள்ளை இருக்கிறத விட ஸ்ட்ரைட்டா ஈவனா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் பாக்குறதுக்கு அந்த ஃபேஸ் நல்லா இருக்கும். ஸோ அசோக் கண்டாவோட ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டா இருக்கு. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கமிங் டு இயர் ப்ரொஃபைல். இயர் ப்ரொஃபைல் பாருங்க, இன்னைக்கு மார்வாரியோட இண்டஸ்ட்ரி கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஓவர்லாப்பிங் இயர்ஸ், ஹூக் ஷேப் இயர்ஸ் தான் ஷோ ஜட்ஜஸ் வந்து விரும்புறாங்க. நார்த் இந்தியாவில் எந்த ஷோ எடுத்துக்கிட்டாலும் கோல்டன் ராக் அந்த மாதிரி ஒரு இயர்ஸ் இருக்கிறனால அதுக்கு சாம்பியன் பிரைஸ் தராங்க. அப்புறம் கேசரியா, அப்புறம் பாடல் தண்டா, ஷான், இந்த மாதிரி எல்லா ஹார்ஸுமே அந்த ஹூக் ஷேப்ல நல்லா ஓவர்லாப் ஆகி கீழே மடிஞ்சு இறங்குது பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ஹாட் அண்ட் ஷேப் வர ப்ரொஃபைலுக்கு தான் வந்து தராங்க. அசோக் கண்டாக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரான இயர் ப்ரொஃபைலுங்க. நீங்க நல்லா பாருங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து இதில் ஆட் பண்றேன். அதாவது ரொம்ப ஓவர்லாப் ஆகி கீழே தொங்காது. இயர் ப்ரொஃபைல் வந்து கரெக்டா முட்டும். அது வந்து ஒரு சூப்பரான இயர் ப்ரொஃபைல். காலகண்டாக்கு வந்து நல்லாவே இயர் ப்ரொஃபைல் வந்து நல்லாவே இறங்கியிருக்கும். இவனுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரா ஒட்டி இருக்கு. ஸோ ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதாங்க. நல்ல ஒரு சென்டர் பிளேஸ், நல்ல ஷார்ப்பான ஒரு ஃபேஸ். கண்ணு அதே மாதிரி தான், எந்த விதமான அன்இவன்னஸ் இல்ல. ரெண்டு கண்ணு ஒரே மேட்சிங்ல, கண்ணுல வந்து எந்த விதமான மாறுதல் இல்லாம ரெண்டு கண்ணு ஒரே கலர்ல அழகா இருக்கு. ஏன்னா சில குதிரைகளுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணு வந்து ரொம்ப ஒயிட் அதிகமா வந்த மாதிரி இருக்கும், அப்புறம் ஒரு கண்ணு மட்டும் வெள்ளி கண்ணு வரும். அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐஸ், நல்ல ஐஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரொஃபைல். அதே மாதிரி இயர் ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், ஒரு டாப்பான இயர் ப்ரொஃபைல். ஃபேஸ்ல மட்டும் அந்த ஒயிட் ஷேட் மட்டும் அங்கங்க வந்திருக்கு. அது வராம இருந்திருக்கலாம்ங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து. நெக்ஸ்ட் நீங்க பாடி லென்த் பாருங்க. ஒரு ஸ்டாலியனுக்கு என்ன ஒரு பாடி லென்த் இருக்கணுமோ அந்த லென்த் வந்து அசோக் கண்டாக்கு இருக்கு. அதாவது நெக் வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதோட புட்டா எங்க போகுதுன்னு பாருங்க. அப்படியே கம்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி அப்படியே போயிட்டே இருக்கு. சில ஸ்டாலியனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லென்த் கம்மியா இருக்கும், ஆனா ஹார்சஸ் வந்து ஹைட்டா இருக்கும். நெக் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும், ஆனா புட்டா இங்க போறது பாத்தீங்கன்னா இங்கே முடிஞ்சிடும். அது எங்க போகுதுன்னு பாருங்க. ஓனர் கை வச்சிருக்காரு அங்க வரைக்கும் போகுது. ஸோ இந்த லென்த் இருக்கணும். ஒரு ஹார்ஸ் வந்து ஹைட் இருக்கிறது வந்து மேட்டர் கிடையாது. அந்த ஹார்ஸ் வந்து ஹைட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பாடி லென்த் போகணும். அதான் நமக்கு தேவையை நம்ம பார்ப்போம். அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அசோக் கண்டாக்கு ஒரு நல்ல பாடி லென்த் இருக்குங்க. சீனியர் பிரீடர்ஸ், அதுக்கப்புறம் லெஜெண்ட்ஸ், நான் ஹார்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் பேசின வரைக்கும் இந்த மாதிரி பாடி லென்த் இருக்கிற ஸ்டாலின் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு குட் ப்ரொடியூசராக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஸ்டாலின் சாகர் பார்த்தீங்கன்னாலும் சரி, டாப் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டாலின் எடுத்தீங்கனாலும் சரி, அந்த ஸ்டாலின் வந்து நல்லா ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி அசோக் கண்டாவோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிரமாதமா இருக்கு. How many results you have, brother? Total around 7 to 8 results. இது வரைக்கும் இவர்கிட்ட வந்து 2 வருஷத்துல ஒரு 7 to 8 ரிசல்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கு. ஸோ அந்த லெவலுக்கு ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசரா இருக்கான். இன்னொன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நெக் வந்து சில ஹார்சஸ்க்கு வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆகி இப்படி கட் ஆகி இப்படியே போய் இப்படி ஷார்ப்பா முடியும். எஸ் நெக் மாதிரி உங்களுக்கு வரும். சில ஹார்சஸ்க்கு வந்து இந்த எல்லாமே ஃபில்லா இருக்கும், அவ்வளோ ப்ராடா இருக்கும். இது வந்து ஒரு மீடியம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு நெக். அதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப எஸ் நெக் மாதிரி ஷார்ப்பாகவும் இருக்காது, பார்க்கறதுக்கு அப்படியே உங்களுக்கு தண்டு மாதிரி வராது. அதே சமயத்தில் அப்படியே ஃபுல்லா ஃபில் ஆகி உங்களுக்கு அந்த பாடி முதுகுக்கும் அந்த மூஞ்சிக்கும் கேப்பே இல்லாம அவ்வளோ ப்ராடாவும் இல்லாம ஒரு பக்காவான நெக் ப்ரொஃபைல் இந்த ஹார்ஸ்க்கு இருக்கு. என்ன எனக்கு ஒரு இதுனா நெக் ப்ரொஃபைல் வந்து எப்பவுமே ஸ்ட்ரைட்டா அது நேரா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன். ஆனா அசோக் கண்டாக்கு வந்து அது பழக்கத்துக்கு இன்னும் வரலையா என்னன்னு தெரியல. அதனால நெக் ப்ரொஃபைல் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா அப்பப்போ அவனுக்கு வந்து நேரா இன்னும் வரல. அதனால அவனோட மேல 90 டிகிரி இருக்கிற நெக் ப்ரொஃபைல் வந்து என்னால என்ன சரியா பார்க்க முடியல. நெக் ப்ரொஃபைல் இதுதான். அப்புறம் பாடி லென்த் உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் நல்லா ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ இந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே வந்து மழை ரொம்ப அதிகமாக பேஞ்சிட்டு இருக்கிறனால வெள்ளம்லாம் நிறைய நின்று இருக்கு. அதனால இவனுக்கு ஃபீடிங் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் கம்மியாக தான் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா புட்டா சைஸ் எல்லாமே வந்து இப்போதான் இன்னும் நல்லா ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு. புட்டாலாம் நல்லா ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்டாலின் பார்க்கறதுக்கு இன்னும் மேசிவாக உங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் மசில்ஸ் இங்கெல்லாம் மசில் பில்டிங் எல்லாமே உங்களுக்கு பக்காவாக இருக்கு. முக்கியமாக நான் வந்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறது எந்த குதிரையாக இருந்தாலும் அது ஹூஃப்ஸ் தான். எனக்கு வந்து அசோக் கண்டால என்ன ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஹூஃப்ஸ் தாங்க. உண்மை சொல்லணும், ஹூஃப்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசு. டோட்டல் வித் பிரெத் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெருசு. நான் உங்களுக்கு வீடியோ மாண்டேஜில் போடுறேன், அது எவ்வளோ பெருசுன்னு பாருங்க. நல்ல ஒரு பிராடான ஒரு ஹூஃப்ஸ் அசோக் கண்டாக்கு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரண்ட் லெக்ல ரைட் லெக் வந்து ஃபுல் ஒயிட், அதே மாதிரி பிளாக் லெக்ல ரைட் லெக் வந்து ஃபுல் ஒயிட், அதே மாதிரி பேக் லெக்ல லெஃப்ட் லெக் வந்து பாதி ஒயிட் பாதி பிளாக், அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் லெக்ல லெஃப்ட் சைடு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாதி பிளாக், ஹூஸ் வந்து பிளாக், ஆனா அதுக்கு மேல வந்து உங்களுக்கு ஒயிட் ஷேட் வந்து காலகண்டாக்கு வந்து இதே மாதிரி ரைட் சைடுல வந்து வந்திருக்கும். நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அதனோட ப்ரோஜினி அப்படிங்கறதுனால இவன் அதை அப்படியே கேரி பண்ணிட்டு வந்திருக்கான். ஹூஸ் வைஸ் வந்து உனக்கு ஒரு ரொம்ப பிராடான ஒரு அருமையான ஹூஸ் இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த டாப் ப்ரொடியூசர். இயர் ப்ரொஃபைல் வந்து இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மடிஞ்சு தொங்கிருச்சுன்னா இவனோட லெவலே வேற. அப்புறம் ஹைட் வைஸ் வந்து 63 பாயிண்ட் இருக்கான். அதாவது மோரோவர் அது 64 ஒரு ப்ராப்பர் மார்வாரி ஸ்டாலினுக்கு உண்டான ஒரு ஹைட். இதே 66 இன்ச் இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும், 68 இன்ச் இருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு ஒருத்தர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. 64-65 இன்ச் தான் வந்து போதும். அந்த ஹைட் இருந்தாலே ஒரு மார்வாரி ஹார்ஸுக்கு ஒரு நல்ல ஹைட். ஏன்னா அதனோட ஆயில் வந்து ரொம்ப முக்கியம். 68-69 இருக்கிற ஹார்ஸ்லாம் வந்து 6 வயசு 7 வயசுல இறந்துருது. ஸோ அந்த வகையில் 64, 65, 66ங்கிறது இன்னைக்கு நல்ல ஒரு ஷோ ஸ்பெசிமன் அண்ட் ஷோ ஸ்பெசிமனுக்கு உண்டான ஹைட்டா வந்து பார்க்கப்படுது. ஸோ ஓவராலாக என்ன கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேஸ் ப்ரொஃபைல் சொல்லியாச்சு, பாடி லென்த், ஹூவ்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர், உன்னோட இயர் ப்ரொஃபைல் கொஞ்சம் கான் வந்து இறங்கி இருக்கணும். அப்புறம் நெக் நான் சொல்லிட்டேன், நெக் மட்டும் இன்னும் நல்லா மேலே தூக்கி நிற்க மாட்டாங்க. மார்வாரிக்கு உண்டானதே அந்த நெக்கை ஃபுல்லாக எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இழுத்து பிடிக்கிறானோ அப்போ தான் அவனோட அழகு
எனக்கு தெரியும். இவனை இழுத்து பிடிக்கல, நான் அவனுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் வரல. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பாடி லென்த் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது, ஒரு மேருக்கு என்னென்னலாம் ஒரு டெம்பர்மெண்ட் எப்படி அமைதியாக இருக்குமோ, மேரை விட இவன் வந்து கரெக்டாக நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகும் போது அவன் வந்து ரொம்ப காமாக நமக்கான டைம் வந்து அவன் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கு வந்திருக்கான். இத்தனைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிட்டு போட கிடையாது, வெறும் பார்த்தீங்கன்னா ரோப் ஆல்டர் மட்டும்தான் போட்டு அவன் நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். இதுதான் வந்து ஒரு ஹார்ஸுக்கு தேவையே. நீங்கள் எந்த ஷோக்கு வேணா எடுத்துகிட்டு போங்களேன், அந்த ஷோவில் எந்த ஒரு ஹார்ஸ் வந்து வின் பண்ணுதோ அந்த ஹார்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல டெம்பர்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அல்பக்ஸ் நீங்கள் நிறைய ஷோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ஏன் அல்பக்ஸ் ஜெயிக்கிறான்னா இதே மாதிரி தான் ஆர்பிஜி வந்து பிட்டெல்லாம் போட மாட்டார், ஜஸ்ட் ரோப் ஆல்டர் மட்டும் போட்டு கூட்டிட்டு வருவார். சிங்கிள் ஹேண்டலர் தான் பண்ணுவாங்க. அதனாலேயே இந்த ஸ்டாலியன்ஸ் வந்து வின் பண்ணும். அதே மாதிரி அசோக் கண்டாவும் ஒரு சூப்பரான டெம்பர்மெண்ட்டுங்க. ஓவரால் கேட்டிங்கன்னா அசோக் கண்டாவை எந்த விதத்துலையுமே நம்ம வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு குறை சொல்ல முடியாது. ஸோ ஒரு சூப்பர் ஸ்பெசிமன், ஒரு சூப்பர் ஸ்டாலியன். ஸோ பிரதர் தனுஷ் கவுடாவுக்கு எங்கள் சேனல் சார்பாகவும் நம்மளுடைய மார்வாரி லவர்ஸ் நம்மளுடைய DR6 vlogs நண்பர்கள் சார்பாகவும் அவருக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடலாம். பிரதர் வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு நுக்ரா ஹார்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்காரு. அது போக தொடர்ந்து நீங்கள் மென்மேலும் வளரணும். Still you have to reach more heights brother, and meanwhile like this stallion you will have 100+ stallions in your farm. I wish it will happen. So அவருக்கு நம்ம வாழ்த்து சொல்லிக்கலாம். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்தாங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்ல முடியும். அந்த விதத்தில் நான் என்னென்னலாம் வந்து இதில் இருந்திருக்கலாம், அதாவது இதில் இருந்து இது மாறி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து அந்த ஃபேஸில் அங்கங்கே அன்இவன் பேச்சஸ் இருந்தது பார்த்தீங்களா, அது வந்து மாறி இருந்திருக்கலாம். இவனுக்கு வந்து எஸ்னெக் வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரைட்டாக 90 டிகிரியில் வந்து பிடிச்சி நின்னானா அவன் இன்னும் பார்க்கறதுக்கு வந்து இன்னும் ஹேண்ட்ஸமாக தெரியும். அதை ஒன்று நான் சொன்னேன். அதே மாதிரி மூணாவது என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, இயர் ப்ரொஃபைல். இது சூப்பரான இயர் ப்ரொஃபைல், மார்வாரிக்கு உண்டான அருமையான இயர் ப்ரொஃபைல். பட் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஷோவில் ஜெயிக்கக்கூடிய ஸ்டாலியன்ஸ் வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா, இப்படி நான் சொன்ன மாதிரி மடிஞ்சு கீழே இறங்கி ஹாட்டன் மாதிரி டச் ஆகும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. அது இருந்தால் இன்னும் அவனுக்கு பிரம்மாண்டமாக இருந்திருக்கும். ஓவரால் அசோக் கண்டா சூப்பர் ஸ்டாலியன். அதுதான் என்னோட ரிவ்யூ. ஓவரால் பிளேஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே அவனுக்கு வந்து பெர்ஃபெக்டாக இருக்கு. அப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா, இந்த மாதிரி நம்ம ஊரில் வந்து 3 ஹூப்ஸில் வந்து ஒயிட் வந்து ஒரு ஹூப்ஸில் மட்டும் பிளாக் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து பஞ்சகல்யாணில் சேராதுன்னு சொல்லுவாங்க. நான் பிரதர் வந்து இது பஞ்சகல்யான்னு சொல்றாரு. ஏன்னா மேலே அந்த பிளாக் ஹூப்ஸுக்கு மேலேயும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக ஒயிட் வந்துருக்குது, பின்னாடி ஒயிட் வந்துருக்குது. அதனால இதை வந்து பஞ்சகல்யான்னு சொல்றாங்க. பட் வந்து எக்ஸ்பர்ட்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா, மார்வாரி ஹார்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் இல்லை ஹார்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் யாராவது இருந்தீங்கன்னா, இது பஞ்சகல்யாணில் வருமா என்னங்கிறத நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்க, நானும் தெரிஞ்சுக்கிறேன். எனக்கு அதை பற்றி தெரியல. ஸோ கன்ஃபர்மேஷன் வைஸ் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்லியிருக்கேன். கண்டிப்பாக நீ அடுத்த ஒரு ஸ்டட் ஃபார்ம் வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். அடுத்து நிறைய ஸ்டாலியன்ஸ் நான் ரிவ்யூ பண்ணுவேன். கண்டிப்பாக நல்ல ரிவ்யூவாக தாங்க இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு அவங்க வச்சிருக்கிற ஹார்ஸ் வந்து தங்கம் தான். ஒரு ஷோ அனிமல் ஷோ குவாலிட்டிக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அத்தனையுமே பூர்த்தி பண்ணுறான். நான் சொன்ன பார்த்தீங்களா, சில விஷயம் வந்து மாறி இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னோட தனிப்பட்ட கருத்து.